চল। দেখতে পাচ্ছিস? শুনতে পাচ্ছিস সবাই? দেখতে পাচ্ছিস সবাই? লেটস স্টার্ট। So, it was about AIDS, and now I am going to discuss about cancer. Okay? চলো স্টার্ট করছি। ক্যান্সার। আচ্ছা, ফার্স্টলি তোরা সবাই জানিস ইট ইজ কমিউনিকেবল ডিজিজ, রাইট? নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। ক্যান্সার ইজ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। নন কমিউনিকেবল মানে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে স্প্রেড হওয়ার কোনো চান্স নেই, বিকজ ইট ইজ কন্ট্রোলড বাই genetic combination. Okay, so it is a non-communicable disease firstly. আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট ক্যান্সার? ক্যান্সার আমি কাকে বলবো? ক্যান্সার কখন হবে? ক্যান্সার কিভাবে গ্রো করবে? সো ফার্স্টলি ক্যান্সার কাকে বলে? এক্সেসিভ or abnormal or uncontrolled growth of any cell or uncontrolled cell division, simply uncontrolled, abnormal, uncontrolled মানে সেটা abnormal, and excessive. Okay, so this is nothing but uncontrolled, abnormal, and excessive cell division. এবার which kind of cell division occurs here? Which kind of cell division occurs here? Mitotic division of cell. ঠিক আছে? is called cancer. So this is the whole definition of cancer. The, the cell division type is mitosis, means diploid cell will get converted to diploid cell, মানে একটা diploid cell থেকে অনেকগুলো diploid cell convert হবে, আর একটা haploid cell থেকে অনেকগুলো haploid cell এ convert হবে. This is mitotic division. আচ্ছা, দেখ তাহলে কি বললাম? মাইটোটিক ডিভিশন। নো মিওসিস অকার্স হিয়ার, মাইটোটিক ডিভিশন। Number of cell increase in an exponential rate. So number of cell increase in an exponential rate. ঠিক আছে, এক্সপোনেনশিয়াল রেটে ইনক্রিজ করবে। নাও এই যে একটা সেল ডিভাইড করে, যেই সেলটা ধর এই সেলটা ডিভাইড করছে 2n 2n, সো দিস ইজ মাইটোসিস ডিভিশন। এই সেলটা কেন হঠাৎ করে এই সেলটা কেন হঠাৎ করে এরকম ভাবে আনকন্ট্রোল ডিভিশন স্টার্ট করলো? Because there are some genes present cell known as tumor suppressor gene, proto-oncogene, okay, and pro-apoptotic gene. These kinds of gene, যদি দেখ টিউমার সাপ্রেসার জিন একটা আছে, টিউমার সাপ্রেসার জিন, আর একটা আছে
প্রোটো অঙ্কোজিন। প্রোটো অঙ্কোজিন এই দুটো জানলে আপাতত হবে। প্রো অ্যাপোপ্টোটিক জিনের কথা আমি বলছি না। প্রোটো অঙ্কোজিন আর টিউমার সাপ্রেসার জিন, দিস টু আর অ্যান্টাগনিস্টিক। ওকে, মানে এইটা যদি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় তাহলে এই গিয়ে একে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেয়। প্রোটো অঙ্কোজিন যখনই অ্যাক্টিভেট হবে মানে এটা কনভার্ট হবে অঙ্কোজিনে, অ্যান্ড দিস সেল উইল গেট কনভার্টেড টু ক্যান্সারাস সেল অ্যান্ড ইট উইল divide uncontrollably and abnormally. Okay, and this will suppress the tumor suppressor gene. টিউমার সাপ্রেসার জিন, এখানে সাপ্রেসার কথাটার অর্থ হচ্ছে ও টিউমার প্রডিউস হতে দিবে না। ঠিক আছে, টিউমার সাপ্রেসার জিন মানে টিউমার প্রডিউস হতে দিবে না, বাট প্রোটো অঙ্কোজিন মানে ও টিউমার কনভার্ট করবে, সেই টিউমার বিনাইন, ম্যালিগন্যান্ট, এটসেট্রা, মেনি কাইন্ডস অফ টিউমার জিন। এবার দেখ তাহলে কি বললাম, এরা দুজন দুজনে অ্যান্টাগনিস্টিক, মানে একজন অ্যাক্টিভেটেড হলে আরেকজন সাপ্রেস হবে। সো প্রোটো অঙ্কোজিন যখনই অ্যাক্টিভেট হয় এটা টিউমার সাপ্রেসার জিনকে ডিঅ্যাক্টিভেটেড করে দেয়, ইনহিবিট করে দেয়। সো তার ফলে কি হয়, টিউমারটা যে গ্রোথ হচ্ছে সেটাকে আর সাপ্রেস করতে পারছে না, মানে ইট উইল বি ক্যান্সারাস। ওকে, সো দিস সেল ইজ নোন অ্যাজ ক্যান্সারাস সেল। ক্যান্সারাস সেল। ওকে, নাও স্টাডি অফ ক্যান্সার, তো সবাই জানিস স্টাডি অফ ক্যান্সার is known as oncology. Oncology. ওকে, আচ্ছা, বুঝতে পারলে নিশ্চয় ক্যান্সার। আচ্ছা, সামথিং ইজ নোন অ্যাজ নাও contact inhibition. Contact inhibition. What is contact inhibition? This is nothing but mechanism of a normal cell. This is nothing but a mechanism of normal cell. মানে নর্মাল সেলে, যে সেলটা নর্মাল, মানে ক্যান্সারাস সেলে কনভার্ট হয়নি এরকম একটা সেল, নর্মাল সেল, তার এরকম একটা প্রপার্টি আছে। হোয়াট ইজ দ্য প্রপার্টি হিয়ার? দ্য প্রপার্টি ইজ it inhibit the uncontrolled growth of other cell. মানে ধর এই সেলটা, এর কন্ট্যাক্টে যে সেলগুলো আছে সেই সেলগুলোকে ও কি করবে, আনকন্ট্রোল গ্রোথ হতে দেবে না, ইনহিবিট করবে। ওকে, সো দিস ইজ নোন অ্যাজ কন্ট্যাক্ট ইনহিবিশন। বোঝা গেল? ঠিক আছে, এবার যখন একটা সেল, যখন একটা নর্মাল সেল যখন একটা নর্মাল সেল কনভার্ট হয় ক্যান্সারাস সেলে কনভার্ট হয়, তখন দিস ক্যান্সারাস সেল উইল লস ইস প্রপার্টি অফ কন্ট্যাক্ট ইনহিবিশন। ঠিক আছে, লস দ্য প্রপার্টি অফ কন্ট্যাক্ট ইনহিবিশন। বোঝা গেল? তাহলে যখন একটা নর্মাল সেল ক্যান্সারাস সেলে কনভার্ট হয়ে যায় তখন তার আর কন্ট্যাক্ট ইনহিবিশন প্রপার্টি থাকে না। যখন, এবার কি হচ্ছে, যখন এই কন্ট্যাক্ট ইনহিবিশন প্রপার্টিটা লস করে যাচ্ছে তখন কি হবে, সেল কন্টিনিউ টু ডিভাইড in an uncontrolled manner. আনকন্ট্রোল গ্রোথ হতে শুরু করে দেয়। ঠিক আছে, and it gives rise to masses of cell known as what,
tumor. This mass of cell is known as tumor. এবার ক্যান্সার আর টিউমারের মধ্যে কি ডিফারেন্স রয়েছে? টিউমার ইজ অফ টু টাইপ, there is malignant and benign. Benign tumor is normal tumor and malignant tumor is has show cancerous property, right? Now difference between some normal cell and cancerous cell. Difference: cancer cell and normal cell. Cancer cell, normal cell. This cell divide in an unregulated or uncontrolled manner. আচ্ছা, normal cell divide in regulated manner. ওকে, আচ্ছা। ক্যান্সারের সেলের লাইফ স্প্যান ডেফিনাইট নয়, ঠিক আছে? ক্যান্সারের সেলের লাইফ স্প্যান ইজ নট ডেফিনাইট, মানে পার্টিকুলার লাইফ স্প্যান নেই। ইট হ্যাজ পার্টিকুলার লাইফ স্প্যান, ডেফিনাইট লাইফ স্প্যান। এবার ক্যান্সারাস সেল ডোন্ট শো কন্ট্যাক্ট inhibition, but normal cell show contact inhibition. Clear? Now, types of tumor. Types of tumor. What are the types of tumor? There is of two type. বললাম তোদেরকে, একটা হচ্ছে benign tumor, another one is malignant. Okay, তাহলে প্রথমে আমরা পড়বো benign. দেখ, benign malignant both are masses of cell. ঠিক আছে, তার পার্টিকুলার একটা এরিয়া, এই জায়গাটাতে টিউমারাস গ্রোথ হচ্ছে, টিউমারাস masses of cell. So masses of cell growth occurs here and this is called tumor. এইটাকে আমি benign তখনই বলবো যখন এটা এরকম হবে, দিস কল ক্যাপসুল। ওকে, যখন ক্যাপসুলেটেড হবে তখন তাকে আমি বলবো বিনাইন, অ্যান্ড ইট মাস্ট বি লোকালাইজড মানে পার্টিকুলার এরিয়ায় এটা গ্রোথ হবে এবং সেই পার্টিকুলার এরিয়াতেও কনফাইন্ড থাকবে। দিস ইজ কল বিনাইন টিউমার। দেয়ার ইজ নো এক্সেসিভ আর অ্যাবনর্মাল গ্রোথ লাইক ম্যালিগনেন্ট, অ্যান্ড হিয়ার ইজ ক্যাপসুলেটেড, যেহেতু ক্যাপসুল দেওয়া আছে তো এটা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারবে না। বাট in case of malignancy there has no capsule and capsule like thing that can be confined within an area, and so it show here and there property like metastasis. Okay, so benign tumor that normally remain অরিজিনাল লোকেশন। ওকে, যেখানে গ্রোথটা স্টার্ট হয় সেখানে কনফাইন্ড থাকে। নাও
they don't spread. And it cause little damage. There is no excessive damage of this part, and you can cut it out from that part. Little damage, little damage, ঠিক আছে? And most importantly, they are capsulated. They are capsulated and localized. This is the most important property of the benign tumor. Now, malignant tumor. Malignant tumor. They are also mass of proliferating mass of proliferating cells called neoplastic neoplastic or tumor cell. Okay, and it has no capsule. ধর এই পার্টিকুলার এরিয়ায় এই টিউমারটা গ্রো করলো, অ্যান্ড এটা কোনো ক্লোজ বাউন্ডারি নেই। এটার যেমন ক্যাপসুল ক্লোজ একটা বাউন্ডারি আছে, এর সেরকম ক্লোজ বাউন্ডারি নেই। কেন? কারণ ওকে তো স্প্রেড করে যেতে হবে না। সো it has no boundary. Okay, it has no boundary or capsule. Here, now they grow, they grow very rapidly, and damage surrounding normal tissue. ক্লিয়ার? ওরা গ্রো করবে এবং পাশে নর্মাল টিস্যুগুলোকে এফেক্ট করবে, ড্যামেজ করবে। ওকে, হুম, একটা টাইম পরে, হুম, হ্যাঁ, বিনাইন টিউমারের ক্ষেত্রে গ্রোথটা একটা টাইম পরে স্টপ হয়ে যাবে। ওকে, দিয়ে ও সেই হ্যাঁ, কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের ক্ষেত্রে এটা গ্রোথটা কখনোই স্টপ হবে না, কন্টিনিউয়াসলি ডিভাইড করতে থাকবে। এবার দেখ, আমি যে বললাম নর্মাল টিস্যুকে ড্যামেজ করছে, কেমন করে ড্যামেজ করছে নর্মাল টিস্যুকে? ধর এই এরিয়াতে অনেকগুলো সেল আছে, হুম, এবার এই সেলটা তোর কনভার্ট হলো ক্যান্সারাস সেলে, ঠিক আছে? দিস সেল গেট কনভার্ট টু ক্যান্সারাস সেল। এবার তার মানে কি করছে, এ র্যাপিডলি ডিভিশন করে আরো 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 অনেক সেল তৈরি করছে। এবার দেখ, নিউট্রিয়েন্ট আমরা তো একটা প্রপার নিউট্রিয়েন্ট দিচ্ছি না, আমরা একটা পার্টিকুলার নিউট্রিয়েন্ট আমরা ইনটেক করছি। প্রত্যেকটা সেল সমান নিউট্রিয়েন্ট পাচ্ছে। যখন এই সেলটা এত গ্রো করতে থাকলো, তাহলে কি হচ্ছে, নর্মাল সেলের থেকে এই সেলগুলো নর্মাল সেলের সাথে কম্পিটিশন করছে নিউট্রিয়েন্টের জন্য। তখন এই সেলগুলো কি করছে, নিউট্রিয়েন্টগুলো নিয়ে নিচ্ছে। তো এই যে ক্যান্সারাস সেলগুলো, এদের নিউট্রিয়েন্টটা ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে নর্মাল সেলের সাথে, তখন নর্মাল সেল লেস অ্যামাউন্ট অফ নিউট্রিয়েন্ট পাচ্ছে, সো নর্মাল সেল গেট ড্যামেজড। বোঝা গেল? নাও
যখন একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে ক্যান্সারাস গ্রোথ হচ্ছে, দেখ এটা র্যাপিডলি গ্রোথ হতে আছে, একটা টাইম পরে কি হবে, দিস উইল স্লট ফ্রম হিয়ার, মানে কিছু সেল এখান থেকে খুলে পড়বে, খুলে পড়ে কি হবে, ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে চলে যাবে, ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে গিয়ে এটা কি করবে, স্প্রেড করবে, স্প্রেড করে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় চলে যাবে, দিস প্রপার্টি ইজ কল্ড মেটাস্ট্যাসিস। বোঝা গেল? তাহলে সেলস স্লট অফ slot from such tumor and reach distant site through blood. ওকে, এবার যেখানে গেল, ধর আরেকটা পার্টিকুলার একটা জায়গায় গিয়ে ও অ্যাটাক করলো, চলে গেল, এবার সেখানে গিয়ে ও আবার এক্সেসিভ গ্রোথ শুরু করছে, দিস প্রপার্টি ইজ কল্ড মেটাস্ট্যাসিস। অ্যান্ড wherever they get locked in the body, they start they start a new tumor, আবার সেখানে গিয়ে আবার টিউমার ফর্ম। ওকে, this property is called as metastasis। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? ওকে, নাও তাহলে মেটাস্ট্যাসিস এই প্রপার্টিটা কে শো করছে, ম্যালিগনেন্ট টিউমার। দেয়ার ইজ নো মেটাস্ট্যাসিস প্রপার্টি অফ বিনাইন টিউমার। বোঝা গেল? বিনাইন টিউমারে কোনো মেটাস্ট্যাসিস দেখা যায় না। এবার দেখ, অল টিউমার আর ক্যান্সার, ইজ দিস স্টেটমেন্ট কারেক্ট? এটাকে আমি বলতে পারি এই স্টেটমেন্টটা কি কারেক্ট? না। কেন কারেক্ট? বিকজ দ্য টিউমার মে বি বিনাইন, মে বি ম্যালিগনেন্ট, তাই না? তাহলে অল টিউমার আর নট ক্যান্সার। ঠিক আছে? এবার কোন ক্যান্সারে টিউমার ফর্মেশন হয় না? ক্যান ইউ টেল মি দ্য অ্যান্সার? উইচ টিউমার ডোন্ট ফর্ম এনি which cancer do not form any tumor? Dash cancer don't form any tumor, বলতে পারবি? ভেরি গুড, ব্লাড ক্যান্সার, which is also known as what, leukemia। বোঝা গেল? আচ্ছা, নাও types of cancer। নাম্বার 1, কার্সিনোমা। তিনটে টাইপের হয়, একটা হচ্ছে কার্সিনোমা, একটা হচ্ছে সার্কোমা, আর একটা হচ্ছে লিউকিমিয়া। কার্সিনোমা, হোয়াট ইজ কার্সিনোমা? When cancer arise in epithelial tissue, when cancer arise in epithelial tissue such as skin or the epithelial lining of internal
organs or glands, বোঝা গেছে? এই সমস্ত জায়গা, এই সমস্ত জায়গায় ক্যান্সার হলে তাকে আমি বলবো কার্সিনোমা, ঠিক আছে? দিস ইজ মোস্ট কমন টাইপ, 85% ক্ষেত্রে কার্সিনোমা দেখা যায়। মোস্ট কমন, মোস্ট কমন in female and most common in male. ফিমেলের ক্ষেত্রে কোন কার্সিনোমা কমন? দিস ইজ সার্ভাইকাল ক্যান্সার or ইউ সার্ভাইকাল ক্যান্সার, সার্ভিক্সে ক্যান্সার, ওকে, সার্ভাইকাল কার্সিনোমা। And most common in male is oral cancer. Oral cancer for tobacco chewing or smoking, okay, oral cancer। ইন্ডিয়াতে মোস্টলি ওরাল ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার দেখা যায়। হোয়াট আর দ্য এক্সাম্পল অফ কার্সিনোমা? এক্সাম্পল অফ কার্সিনোমা, নাম্বার ওয়ান, ব্রেন ক্যান্সার। নাম্বার টু, ওরাল ক্যান্সার। নাম্বার থ্রি, গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, স্টমাক লাইনিং। নাম্বার ফোর, colon ক্যান্সার। নাম্বার ফাইভ, lung cancer. Number 6, cervical cancer. Number 7, breast cancer. Number 8, adenocarcinoma. Adenocarcinoma means gland cancer. Okay, gland tumor, gland cancer. বোঝা গেছে? These are the examples of carcinoma. যে কোনো গ্ল্যান্ডে, যে কোনো গ্ল্যান্ডে, ওকে। Next, number 2 is sarcoma. What is sarcoma? This is nothing but cancer in mesodermal tissue. Mesodermal tissue. কি? Blood leukemia. Sorry. Blood বোন হতে পারে, কার্টিলেজ হতে পারে, and lymph হতে পারে। The special type of cancer is leukemia. Leukemia. বোঝা গেছে? বোনে যখন ক্যান্সার হবে অস্টিওসার্কোমা, কার্টিলেজে যখন ক্যান্সার হবে কন্ড্রোসার্কোমা, ওকে। নেক্সট, লিউকিমিয়া, ব্লাড ক্যান্সার। কি হবে? যখন নাম্বার অফ হোয়াইট ব্লাড সেল ইনক্রিজ ইন এ লার্জ অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে? নর্মালি, আচ্ছা, টিএলসি নর্মাল, টিএলসি মানে হচ্ছে টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট। The another name of WBC is leukocyte. So TLC means total leukocyte count. TLC is 80,000 to 1 lakh. Sorry. Total 8,000 to 10,000. বোঝা গেল? কিন্তু যখন টিএলসি will be greater than 1 lakh, তখন তাকে আমি বলবো ব্লাড ক্যান্সার। বোঝা গেল? তখন তাকে আমি কি বলবো? ব্লাড ক্যান্সার। So these are three types of cancer. Now, carcinogen. Carcinogen.
এবার কিছু ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল এজেন্টের মাধ্যমে নর্মাল সেল ইনডিউসড হয় ক্যান্সারাস সেলে কনভার্ট হতে আর নিউপ্লাস্টিক সেলে কনভার্ট হতে। ঠিক আছে, তাকে আমি বলবো কার্সিনোজেন। তাহলে দোজ এজেন্ট who convert normal cell to cancerous neoplastic cell, বোঝা গেছে? They are called carcinogen. The types of carcinogen: number one, radiation. Radiation, ionizing radiation, ionizing radiation, like X-ray, gamma ray. Okay. Non-ionizing radiation, non-ionizing radiation, like UV ray. ঠিক আছে? It can convert the genetic makeup and proto-oncogene get activated and oncogene will get converted, proto-oncogene converted to oncogene, and which will suppress the tumor suppressor gene and cancerous growth will occur. Right? Number two, chemical factor, টোব্যাকো। টোব্যাকোতে কি থাকে? নিকোটিন। ঠিক আছে, টোব্যাকো। নেক্সট, ক্যাডমিয়াম অক্সাইড। ইট কজ প্রোস্টেট ক্যান্সার, প্রোস্টেট ক্যান্সার। নেক্সট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আবার আরেক জায়গায় পড়াবো, অ্যাফ্লাটক্সিন, অ্যাফ্লাটক্সিন। ইট কজ লিভার ক্যান্সার। বুঝা গেল? তাহলে দিস আর দ্য কেমিক্যাল ফ্যাক্টরস। নাও biological factors. Now, what are the biological factors? Biological factors. কি? আচ্ছা, অঙ্কোজেনিক ভাইরাস, অঙ্কোজেনিক ভাইরাস। ওকে, এ কি করে? দে অল্টার the genetic configuration of cell so that proto-oncogene get activated. বোঝা গেল? এবার proto-oncogene অ্যাক্টিভেট হবে মানে টিউমার সাপ্রেসার জিন সাপ্রেসড হবে, সবাই জানিস এটা তোরা। ঠিক আছে, নাও 4 নম্বর, physical factor. Physical factor. Most common physical factor which we ignore is sharp teeth. Sharp teeth. It cause tongue cancer. অনেকে বুঝতেই পারে না। এবার আমি তো সিগারেট খাই না, আমি তো টোব্যাকো করি না, তাহলে আমার কেন হলো? তাই না? দিস অলসো ফ্যাক্টর। বোঝা গেছে? নাও ক্যান্সার ডিটেকশন অ্যান্ড ডায়াগনোসিস। Cancer detection and diagnosis.
হোয়াট ইজ দিস? ক্যান্সার কিভাবে ডিটেক্ট করা হয়? দিস ইজ বেসড অন বায়োপসি। সবাই নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই। বায়োপসি মানে যে পোর্শনটাতে ধর টিউমারাস গ্রোথ হয়েছে সেই পোর্শনসে কিছুটা পরিমাণ স্কিন নিয়ে সেটাকে বায়োপসি করা হয়। বেসড অন বায়োপসি কি করা হয়, ওইটা নিয়ে প্রথমে ওটাকে গ্রো করানো হয়, দিয়ে ওটার মধ্যে বিভিন্ন টিউমার মার্কারগুলোকে খুঁজে বার করা হয়। ঠিক আছে, এবার যদি ওই মার্কারগুলো খুঁজে পাওয়া যায় তার মানে ওর ক্যান্সার হয়েছে। এক্সকিউজ মি। And many histopathological studies or test study. Okay. Now, number one, blood examination. Blood examination. তার মধ্যে test of increased WBC count or increased TLC count. ওকে, ইন কিসে হয়? লিউকেমিয়া। নাম্বার টু, ডিটেকশন অফ টিউমার মার্কার, বললাম আমি একটু আগে, ডিটেকশন অফ টিউমার মার্কার। লাইক কি কি টিউমার মার্কার আছে? দুটো ইম্পর্টেন্ট বলছি আমি, যদিও অত জানার দরকার নেই। এ phytoprotein. This is a marker for liver cancer. Liver cancer. Now আরেকটা আছে prostate specific antigen. Prostate specific antigen কি জন্য? For prostate cancer. Prostate cancer. This is important. All the old age male need for this biopsy. যাদের ক্ষেত্রে দেখবি ওল্ড এজ হয়ে গেলে প্রস্টেটোমেগালি হয়ে যায় অনেকে। প্রস্টেটোমেগালি মানে হচ্ছে সাইজ অফ প্রস্টেট গেট ইনক্রিজড অ্যান্ড দিস ইজ এ হাই রিস্ক ফর প্রস্টেট ক্যান্সার। ঠিক আছে, তাদের বায়োপসি একটা স্মল টেস্ট করে নেওয়া উচিত। নাও histopathological study. Number two is histopathological study. কি? নাম্বার ওয়ান, বায়োপসি। কি করা হয় এর ক্ষেত্রে? This is a piece of the suspected tissue cut, okay, and examine under microscope. বোঝা গেল? নেক্সট হিস্টোপ্যাথের মধ্যে পড়ছে FNAC, ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি। ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি। কি করা হয় এক্ষেত্রে? ফাইন নিডলের মাধ্যমে যে টিউমার সেল সেখান থেকে ফ্লুইড কালেক্ট করা হয়। ওকে, fluid collected from suspected tumor cell. ওকে, অ্যান্ড এক্সামিন করা হয় সেটাকে। নেক্সট আসছি আমি রেডিওগ্রাফি।
রেডিওগ্রাফি কি করা হয়? সিটি স্ক্যান, সিটি স্ক্যান, কম্পিউটার টোমোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান। নেক্সট এমআরআই, ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং। ঠিক আছে, নাও ট্রিটমেন্ট, নাও ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট? Treatment is nothing but surgery, radiation, and immunotherapy. Immunotherapy. বোঝা গেল? সার্জারি মানে কি? যে সমস্ত ক্যান্সারাস টিস্যু দেখতে পাওয়া গেছে, টিউমারগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোকে রিমুভ করে দেওয়া হয়। এবং লিম্ফ নোড, যেগুলো লিম্ফ নোড এফেক্টেড হয়, সেটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়। রেডিওথেরাপি কি করা হয়? টিউমার সেলগুলোকে বিভিন্ন রেডিয়েশনের মাধ্যমে ডিস্ট্রয় করা হয়। রেডিয়েশনের আন্ডারে পড়ে হচ্ছে কোবাল্ট থেরাপি, ঠিক আছে, CO60। ওকে, আচ্ছা, এবার আসছি কিমোথেরাপি। কিমোথেরাপি মানে হচ্ছে অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ দেওয়া হয়, বিভিন্ন অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ দেওয়া হয়, যেমন ভিনক্রিস্টিন, ভিনব্লাস্টিন, এগুলো। দাঁড়া লিখে দিই, কেমোথেরাপিটা আমি লিখিনি। আচ্ছা, কেমোথেরাপি, দ্য ওয়ান ইজ কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপি মানে হচ্ছে অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ লাইক ভিনক্রিস্টিন অ্যান্ড ভিনব্লাস্টিন, এই সমস্ত দেওয়া হয়। ঠিক আছে, এর বিভিন্ন সাইড এফেক্ট আছে, লাইক সবাই জানিস হেয়ার লস। ঠিক আছে, নাও ইমিউন থেরাপির ক্ষেত্রে কি করা হয়? মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ আর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন। বোঝা গেল? This is all about the treatment of the cancer. বোঝা গেছে? এই হচ্ছে ক্যান্সার, আর কিছু বলার নেই ক্যান্সারের সম্পর্কে, এই অবধি, আর কিছু জানানোর দরকার নেই। দিস ইজ অল অ্যাবাউট ক্যান্সার। তাহলে এইডস হয়ে গেল, ক্যান্সার হয়ে গেল। এবার বাকি আছে ড্রাগ অ্যান্ড অ্যালকোহল অ্যাবিউজ। ড্রাগ অ্যান্ড অ্যালকোহল অ্যাবিউজ। আচ্ছা, এই যে ড্রাগ আর অ্যালকোহল অ্যাবিউজ, এগুলো কি এক টাইপের অ্যাডিকশন, কাইন্ড অফ অ্যাডিকশন অর ডিপেন্ডেন্সি? অ্যাডিকশন অলসো নোন অ্যাজ ডিপেন্ডেন্স, মানে ওটা ছাড়া আমার চলবে না। ডিপেন্ডেন্স ইজ অফ টু টাইপ। Number one is physical dependence. ঠিক আছে, which is also known as neuro adaptation, and another one is psychological dependence or addiction। ঠিক আছে, এবার দেখ ফিজিক্যাল কাকে বলবো আমি? ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স, ধর তোর ঘুম হচ্ছে না, ইনসমনিয়া হয়েছে, হ্যাঁ, তুই ডাক্তারের কাছে গেলি, ডাক্তার তোকে ডায়াজিপাম দিল। ঠিক আছে, এবার এই যে স্লিপিং পিলসটা তোকে দিল, তার ফলে তুই ভালোভাবে ঘুমাতে পারলি একদিন,
পরের দিন তুই ভাবলি যে আমার যদি আজকে আবার ঘুম না হয় আমি ওষুধটা খেয়ে নিই। তোকে ধর একটা কোর্স দিল যে আপনি আজকে ধর 10 তারিখ 10, 12, 22 থেকে আপনি 20, 12, 22 অবধি ড্রাগটা নেবেন এবং তারপরে আমার সাথে দেখা করবেন, ডাক্তার ভিজিট করবেন। এবার তুই কি করলি? তুই 20 তারিখ অবধি নিলি, দিয়ে তারপরে তুই বুঝতে পারলি এই তো আমি ভালোই আছি, ফ্রেশ আছি, একদম সমস্ত কাজ ভালোভাবে করতে পারছি, তো আমার আর ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই, জেনারেলি যা হয় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। সো তুই ডাক্তারের কাছে গেলি না, এই ওষুধটা কন্টিনিউ করতে থাকলি। কন্টিনিউ করতে করতে 21, 2023 চলে এলো। এই করতে করতে আবার 20 ফেব্রুয়ারি 2003 চলে এলো। তুই সেম স্লিপিং পিলস নিয়েই যাচ্ছিস। একটা টাইমে কি হবে, এটা তোর অ্যাডিকটিভ হয়ে যাবে, মানে ওই স্লিপিং পিলস ছাড়া তোর চলবেই না, ঘুমই হবে না। কেন? কারণ তুই সঠিক টাইমে সেটাকে উইথড্র করিসনি। ডাক্তার যখন বলেছিল ভিজিট করতে তখন তুই যাসনি। দিস ইজ কল্ড ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স। ঠিক আছে? তোর বিভিন্ন নিউরনসের রিসেপ্টার ফর্মেশন হয়ে যাবে, যে রিসেপ্টারগুলো এর সাথে কম্বাইন করবে এবং তুই বুঝতে পারবি যে এইটা আমার জন্য শ্যুট করছে, এটা আমি খাবো তবে আমার ঘুম হবে। এবার কি হলো, আলটিমেটলি তোর নিউরনগুলো ভাবে অ্যাডাপ্টেড হয়ে গেল। ঠিক আছে? এবার একটা সময় আসলো যে সেই ডোজে তোর আর ঘুম আসছে না। তোর 0.5 mg ডায়াজিপাম দিয়েছিল তোকে, সেই 0.5 mg-তে তোর আর ঘুম আসছে না। তখন তুই দেখতে পেলি, তুই কি করবি? আবার তুই ডোজটা বাড়ালি। ঠিক আছে? ডোজটা বাড়িয়ে 1 mg করবি। ঠিক আছে? এবার একটা টাইমে কি হচ্ছে সেইটাতেও কাজ করছে না। তো দিস ইজ কল ডিপেন্ডেন্সি, ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্সি। এবার দিস ইজ নট রাইট, তাই না? একটা মেডিসিন বা কোনো কিছুর প্রতি ডিপেন্ডেন্সি তো ঠিক নয়, তার মানে সেইটা ছাড়া তোর চলছে না। একটা টাইমে রেজিস্ট্যান্ট তৈরি হয়ে যাবে, যতই ডোজ বাড়া আর কোনো কাজ করছে না, তাই না? এবার এই ওষুধটাকে যদি তুই উইথড্র করিস, দেয়ার উইল বি সাম সিমটম, উইথড্রয়াল সিমটম, দিস আর কল্ড উইথড্রয়াল সিমটম। উইথড্রয়াল সিমটমস, এই উইথড্রয়াল সিমটমসগুলোর মধ্যে পড়বে ফার্স্টলি অ্যাংজাইটি, কোনো কাজে মন বসবে না, খিচখিচ করবি, রেগে যাবে। ওকে। শেকিনেস, শেকিনেস, হাত পা কাঁপবে। নজিয়া, বমি বমি ভাব, বাট বমি হবে না। ওকে। নেক্সট, সোয়েটিং, ঘাম। দিজ আর দ্য উইথড্রয়াল সিমটমস। নাও physiological dependence which is known as addiction, মানে ধর তোর খুব পায়ে ব্যথা হয়েছে, বা আমি এটার একটা লাইভ এক্সাম্পল দিতে পারি। আমাদের তোর ইয়েতে হসপিটালে একটা লোক, তার ভীষণ যন্ত্রণা করছে, ও বলছে যে আমার খুব পেটে ব্যথা করছে, তো আমাকে পেটে ব্যথার ওষুধ দিন, মানে একটু ওই টাল পাবলিক, পেটে ব্যথার ওষুধ দিন তাহলে আমার পেটে ব্যথা কমে যাবে। ঠিক আছে? এবার ওকে বলছে আমাকে আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিন, আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিন তাহলে আমার কমে যাবে। ঠিক আছে? এবার আমরা কি করব? এবার আমরা সঙ্গে সঙ্গে কি ওকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবো? না, এই সমস্ত পাবলিকগুলো একটা টাইপের হয়, এটা বোঝা যায় আস্তে আস্তে। এবার ওকে ওকে কি করা হয়, ওকে তো ইঞ্জেকশন, এবার ওর মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমরা কি করি, নর্মাল স্যালাইন ইনজেক্ট করে দিই। ঠিক আছে? ও নর্মাল স্যালাইন মানে ওটা কোনো কাজই করবে না, কোনো ক্ষতি হবে না, কোনো লাভ হবে না, নর্মাল স্যালাইন ইনজেক্ট করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর ও বলছে যে আমার ব্যথা ঠিক হয়ে গেছে। দিস ইজ কল্ড অ্যাডিকশন, দিস ইজ কল্ড সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স। মানে ও জানে আমি ওই ইঞ্জেকশনটা দিলেই ঠিক হয়ে যাবো, বাট আদেও ওটা নয়। দিস ইজ কল্ড, এই যে আমি বললাম তোকে যে হট নর্মাল স্যালাইন আমি ওকে দিয়ে দিলাম, তার ফলে ও কিছুক্ষণ পরে বলছে আমার ব্যথা কমে গেছে। দিস ফলস থেরাপি ইজ নোন অ্যাজ প্ল্যাসিবো থেরাপি, ফলস ট্রিটমেন্ট, প্ল্যাসিবো থেরাপি। বোঝা গেল? সো দিস আর টু টাইপস অফ ডিপেন্ডেন্সি। ক্লিয়ার? সবার ক্লিয়ার? ওকে। ঠিক আছে, চল এই অবধি আজকে থাক, আর অল্প একটু বাকি আছে, কালকে আমি করে দেবো। চলো, টাটা, গুড নাইট।